Assalamu alaikum class 7 students. This is Mumtaza Tabassum teacher Government Boys High School Mandigam. Class 7 students आज छ अस परन तुहंज टेक्स्ट बुक हुंज story number 2 The Little Girl. All fathers are not alike. Some show their love and affection for their children and play with them. Others also love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instructions and advice. Read the story and find out what the little girl's father was like. स्टोरी मंच ऐसे बना कि जो सभी बाप होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं. सर्वेन हंद या सरी मल छन भी आसान कहीं. Some show their love and affection for their children. Keh ch tim asan yim pannen bachan hind khatra pyar te shafqat hawan ch and play with them. Pat timan sait ginda. Others also love and care. Baki te ch pyar pannen shuran karan tind khatra tind fikir chak asan. But they show it by working hard. Magar yus timan hund shafqat hawnuk tariq ch asan su ch asan alag tim ch hawan kit kana tim ch variya zyad pannen shuran hind khatra mehnat karan and giving them instructions and advices. Pat ch asan timan hamesh nasihat karan. Ye story paro is pat wucho is you see little girl asan jems naam asan ch Kezia and son father kem type os. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. And oh, the glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't paper come yet? Mother, go and see if my paper is out there and bring me my slippers. Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off your father's boots. Slowly, the girl would slip down the stairs, more slowly still, across the hall, and push open the drawing room door. By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. इस छोटी सी लड़की के लिए वो एक ऐसा इंसान था जिससे बचकर रहा जाए. अमिस कोर हिंद खतर युस अम सुन मोल ओस यस ओस सो अख इंसान यस निश हमेश पनुन पान वेसान ओस बचावन. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पर जाने से पहले, ही केम इनटू हर रूम, वो इसके कमरे में जाता था, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और वो इसको एक आम गैर रस्मी तरीके से चूमता था. टू विच शी रेस्पॉन्डेड, जिसका जवाब ये लड़की कैसे देती थी, ये कह के गुड बाय. फादर एंड ओह the glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the road. और इस लड़की के लिए फिर इतनी खुशी कब होती थी, ये कब एक राहत सी महसूस करती थी, जब इस लंबी सड़क पर जाती हुई इसको एक गाड़ी की आवाज थोड़ी मध्यम होती होती सुनाई देती थी. ये कमिज अस खुश गसान येल युथु एम सुन मोल गाड़ी ओस कड़ान, पत यमिज ये रोड पेठन पकान ओस, एम गाड़ी हुंद सदाव ओस, आवाज ओस वार वार कम गसान. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शाम को जब इसका ये बाप घर आता था, शी stood near the staircase. ये जो लड़की है केजिया थी, ये कहाँ पे बैठा करती थी, सीढ़ी के पास. And heard his loud voice in the hall, और ये इसकी ऊंची आवाज हॉल से सुनती थी. Bring my tea into the drawing room, मेरी चाय बैठक में लेके आओ. Hasn't the paper yet come, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है.
اینڈ سی اف مائی پیپر از آؤٹ دیئر اینڈ برنگ می مائی سلیپرز. اور یہ کہتا تھا کہ جاؤ دیکھو کیا میرے لیے پیپر آیا ہے اور میرے لیے چپل لے کے آؤ. کیزیا مدر وڈ کال. کیزیا ماں پکارتی تھی. If you are a good girl, you can come down and take off your father's boots. ماں کیزیا سے کہتی تھی اگر تم ایک اچھی لڑکی ہوتی تو تم نیچے آ کر اپنے والد کے جوتے اتار سکتی ہو. دوپنس اگر ژٕ اکھ اصل کور آساکھ ژٕ وساکھ امہِ ہیرِ وار وار بۄن پتہٕ کڑہاکھ پننس مٲلِس بوٗٹھ. Slowly the girl would slip down the stairs. آرام سے یہ لڑکی نیچے آہستہ آہستہ اتر جاتی تھی سیڑھیوں سے. More slowly still across the hall. آہستہ آہستہ ہال کو پار کرتی تھی. And push open the drawing room door. اور آہستہ آہستہ سے دروازہ کھولتی تھی. By that time he had his spectacles on. اس وقت جو اس کا باپ تھا اس نے اپنا چشمہ لگا لیا ہوتا ہے. And looked at her over them in a way. اور یہ اس لڑکی کو ایسے اس طریقے سے دیکھتا تھا. That was terrifying to the little girl. جو اس لڑکی کو ڈراتا تھا. یعنی کہ یہ اس امس ایم آئی روک آسان وچھان ایم آئی نظر آسان تراوان کہ یہ کور ٲس کھۄژان.